Chemical properties we have already seen in the first year redox reactions, but we just revised that. So we are going to revise it that, but so we will be talking about only these two things. Potassium permanganate is so KMnO4 and potassium dichromate is K2Cr2O7, right? So these are the things we should talk about. So these are very important reagents of inorganic chemistry. So these two things we have to talk about. So potassium permanganate can be prepared in two-step process, right? So manganese ore contains manganese dioxide, that is manganese ore contains manganese dioxide. So manganese dioxide is MnO2. Reaction చూడాలమ్మా, సింపుల్గా ఉంటుంది, బట్ ఈజీ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్, రైట్? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు. పొటాషియం పర్మాంగనేట్ when it is treated with fused KOH followed by oxidation in presence of O2, or you can also use potassium nitrate. Using these two items you can oxidize MnO2 into MnO4 minus 2. Simple reaction. Manganese dioxide is the ore which is mined from the mining centers, mines, and this ore is collected and this is being purified. Then this is brought into the laboratory and this is oxidized with fused. First it is treated with the fused KOH followed by oxidized in presence of oxygen which comes from the air, where we get this one. This is manganate anion. So this is manganate anion. So when this manganate anion is again treated with, when treated with oxidation, so this oxidation is called as, this is again oxidation by electrolysis. So we write it as electrolytic oxidation in alkali solution. Gives us MnO4 minus 1. So this is known as permanganate. Permanganate when alkali కోసం మనం KOH యూజ్ చేస్తాం. So therefore this KOH reacts with this and ultimately forms KMnO4. సింపుల్ రియాక్షన్. JEE Mains 2024లో క్వశ్చన్ దీనిపైన అడిగారు. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ పైన ఇక్కడ X ఇచ్చాడు, ఇక్కడ Y ఇచ్చాడు, ఇక్కడ KMnO4 ఇచ్చాడు. సో ఈ ఐటమ్స్ ఆర్ గివెన్, దీస్ ఐటమ్స్ ఆర్ గివెన్ అండ్ యూ ఆస్క్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. Is my board visible now? Right. So this is potassium permanganate and potassium dichromate. We will see the preparations. When MnO2 treated with fused KOH in presence of oxygen and KNO3, it gives us MnO4 minus 2. Balraj sir, సార్ బోర్డు కనిపిస్తుంది కదా సార్? క్లియర్ కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే. So MnO2 first converts into MnO4 minus 2
MnO4 minus 2 converts into MnO4. So the difference is, in MnO4 minus, manganese is in +7 oxidation state, here it is in +6 oxidation state, here it is manganese in +4 oxidation state. So every reaction is an oxidation reaction. MnO2 oxidized to MnO4 minus 2, MnO4 minus 2 is oxidized to MnO4 minus, and this MnO4 minus when treated with simple alkali, it gives us the direct compound KMnO4. So it's a direct and easiest preparation. So this is KMnO4. So let us talk now. We'll talk about K2Cr2O7. K2Cr2O7 preparation. So K2Cr2O7 is prepared using chromate ore. So you have to use the chromate ore of iron. Iron chromate ore, you have to use it. Iron chromate is FeCr2O4. Iron chromate is FeCr2O4. This is oxidized in presence of sodium carbonate and oxygen. So then we'll get an intermediate product. And immediately, so this gives us Na2Cr2O7 plus iron will be converting into Fe2O3 and carbon dioxide gas is released. So let us balance this one here. So this is 48, 78, 28. So this is how you balance this reaction, right? So it's a simple oxidation reaction. This oxygen going to convert this chromate ore. So this is chromate ore. So this is the chromate ore. Chromate ore is converted into dichromate, right? So when this dichromate is treated with acid, direct dichromate we don't get it, we will get chromate. So what do we get here? Directly we will be getting chromate first, that is Na2Cr2O4 వస్తుంది. Na2Cr2O4. So this is sodium chromate is formed. But ఇక్కడ చూడండి, దీనిది ఇది స్ట్రక్చర్స్ వేరండి, ఫార్ములాస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ క్రోమియమ్స్ రెండు ఉంటాయి చూడండి, Cr2O4 ఉంటుంది, ఇక్కడ Cr2O4 ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్, రైట్? దిస్ ఈజ్ సోడియం క్రోమేట్, దిస్ ఈజ్ క్రోమేట్ ఓర్, and this compound, that is Na2Cr2O4, when treated with, so when it is treated with acid, so when you treat it with H plus we will be getting, it is undergoes oxidation, Na2Cr2O7 and H2O is formed and sodium ions are released out. Right? Na2Cr2O7 plus Na plus H2O ions are formed. This is Na2Cr2O7, sodium dichromate. When this sodium dichromate is treated with further KCl, so we will be obtaining K2Cr2O7. Sodium will be converting into NaCl. So these are the three preparations you should remember. Two preparations. First one is MnO4, second one is iron chromate ka reactions. Okay. So I'll show you one question here, then we'll go back to properties.
Right, you can check this question. Question number 7. Preparation of potassium permanganate from MnO2 involves two-step process in which the first step reaction with KOH and KNO3 to produce what? చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి ఆన్సర్ చెప్పండి చూడండి అదే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్ చూడండి సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ వీ హ్యావ్ సీన్ MnO2 is treated with this KOH and all this we will be getting MnO4 minus 2 which further oxidation gives us MnO4 minus. So this is the compound permanganate, manganate ion is present. So MnO4 minus 2 ion is present. So इसके साथ potassium attach किया है तो K2MnO4 होना चाहिए. So answer is fourth option. You can check the direct question. Options confuse చేశాడు. ఈ compound doesn't exist. This compound doesn't exist. So this is the final product, right? So this is the intermediary product he is asking about. Right? Simple question hai. You can easily answer it if you remember the reactions. Without knowing the reactions, you can't do it. Right? Which of the following oxidizer carried out by K2Cr2 so in acidic medium? Right. So these reactions we have to see in the this one. First question. The molar mass of water insoluble product formed from the fusion of FeCr2O4 with Na2CO3 in presence of oxygen in grams per mole is how much? చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో దీన్ని ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు. ఇక్కడ ఏంటి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ FeCr2O4 ఏమైందండి? FeCr2O4 when treated with sodium carbonate and oxygen so gives us Na2CrO4 which is soluble in water and you get Fe2O3 and carbon dioxide is formed. So in this reaction the first compound is soluble Fe2O3 and CO2. CO2 is a gas which liberates out. So we have Na2CO3. Right, so we have to talk about sodium dichromate is more soluble than potassium dichromate. Right, so here Na2CrO4 is a liquid solution, Fe2O3 is the solid, right? So ఈ రెండిటి మోలార్ మాసెస్ మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్, చెప్పండి అమ్మ, ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి ఒకసారి. చూడండి ఇక్కడ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చాడు, యు నో ద కాంపౌండ్స్, బోత్ ద కాంపౌండ్స్ వి నో ఇట్, రైట్? సో బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ విచ్ ఈజ్ వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్. The molar mass of water insoluble product formed from the fusion of chromite ore with Na2CO3, right? So if Na2CrO4 is water insoluble तो इसका molar mass आपको find करके आंसर बताना है, right? So simple questions है, easy होता है questions, ज़्यादा ये नहीं होता है, right? Okay. So we'll go into the chemical properties. First year lo మనం already చూసున్నాం, those reactions we have to repeat, right? Potassium permanganate chemical reactions we have to check.
Yeah, what are the potassium permanganate reactions? So we have got MnO4 minus, right? So this is MnO4 minus. If you check the structure of manganese potassium permanganate, so its structure looks like this. So you have 3 double bondedly connected oxygens, 1 single bonded oxygen with the negative charge. So the hybridization of the manganese is sp3. Yeah, it is also D3S is also possible oxidation hybridizations, right? Its color is not mentioned in the group, but the color of the compound is given. So this looks like a pink molecule. But MnO4 minus 2, MnO4 minus 2 is, so you got manganese and 4 oxygens here. So one oxygen is here, one oxygen is here. So here is double bonded oxygen, here is also double bonded oxygen. So all oxygens are equal and they also take part in resonance. Resonance lo untundi. This is pink and whereas this is green in color. Pink and green in color. Okay, so MnO4 minus in acidic medium converts to, how is it going to convert? It is going to convert into, you remember the reaction, it will be converted to Mn plus 2. It will be converting into Mn plus 2. Rest acidic medium lo balance cheddam okkasari. We know that how to balance the reaction. So you got 4 oxygens, right? So I add 4 H2O here, 4 H2O, then I'll write 8 H plus, then I go for charges. How many charges are required? Here is the plus 2 plus 7, so 5 electrons are required. So MnO4 minus takes up 5 electrons, MnO4 minus takes up 5 electrons and it will be converted into Mn plus 2 and this one. So this is going to oxidize, any molecule which can be oxidized. For example, we have done with SO3 minus 2 is oxidized to, SO3 minus 2 is oxidized to SO4 minus 3, right? SO3 minus 2. तो इसको भी बैलेंस करेंगे in acidic medium. So how can we balance it? So here you need 1 H2O, here you need 2 H plus ions, right, and 2 electrons. So if we add these two reactions, we will get the final reaction. But before adding it, so what should be done? So we have to cancel out the electrons. So the first reaction should be multiplied by 2 and the second reaction should be multiplied by 5, right? So then the electrons get cancelled out. So you will get 2 moles of MnO4 minus plus 5 moles of SO3 minus 2 plus 16 H plus which gives us 2 moles of Mn plus 2, 5 moles of SO4 minus 2, right? So here 16 is kada. So here you have how many? 5 2s are 10 moles of H plus ions are here. 10 moles of H plus ions are here. So this is how the balanced reaction looks like. And water, we have water, how many moles of water? So 8 moles of water is also present here. Here you have 1 mole of water, 5 moles of water, 5 moles of water is here. So if I cut this with this, I'll end up with the 3. So this is going to be how many? 6, right? So I'll rewrite the balanced reaction. So this is 6H plus,
This is 3H2O. So this is 6H plus, this is 3H2O, this is 6H plus ions. If you check the balanced reaction, manganeses are 2 on both sides, sulfurs are 5, hydrogens are 6, oxygens 8, 5 3s are 15, 23, 5 4s are 20 plus 3 23. So this is the balanced reaction. So the JE question is 2 moles of MnO4 minus equals to 5 moles of SO3 minus 2. Right? If I divide both sides by 2, I will get 1 mole of MnO4 minus is equals to 5 by 2 moles of SO3 minus 2. Or if I divide both sides by 5, so 1 mole of SO3 minus 2 is equals to 2 by 5 moles of MnO4 minus. So these type of questions are asked in the exam. So 1 mole MnO4 oxidizes how many moles of sulfate anions? These type of questions are asked. Right? So regular reactions आपको लिखना है इसी के साथ, that is SO2 is oxidized to SO4 minus 2, NO2 minus is oxidized to NO3 minus, NO3 minus, what else we have seen? NO3 minus, S2O3 is converted to, S2O3 minus 2 is converted to SO4 minus 2. So these are the oxidation reactions you have to pair it up with. Right? So the nunchi, so what is the other reaction? MnO4 minus plus how many moles? 8H plus 5 electrons gives us, so Mn plus 2 plus 4H2O, this reaction. సో ఇక్కడ దీన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలమ్మా, దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసి దీంతో మెర్జ్ చేసి రాయాలి. దీన్ని ఇక్కడనే బ్యాలెన్స్ చేసేద్దాం, ఇమీడియట్గా అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ 4 moles of oxygen means 2 moles of H2O here, 2 plus 2 4. So here you have 4 moles of H plus, right? So and 2 electrons. So this goes with this, that's what we have seen. This को भी balance करेंगे. So here you need 1 mole of H2O, here you need 2 moles of H plus, negative charge is 1, so 2 electrons are required here. In this case you have to take sulfurs 2, so 8 3, that means 1 mole of H2O is required. Here what do you get here? 2 moles of H plus and 2 electrons are required. So you can merge these reactions with each other, right? So SO2 is oxidized to SO4 minus 2, where MnO4 minus is reduced to Mn plus 2. This is the redox reaction. NO2 minus is oxidized to NO3 minus, so whereas this is going to be MnO4 minus oxidized to Mn plus 2, right? So S2O3 minus 2 oxidizes to SO4, so this is MnO4 minus oxidizes to Mn plus 2. So these are the 3 reactions. So this is in the acidic medium how KMnO4 oxidizes. इसका balancing आप कर सकते, you can do that easily. Okay, we'll take up few more questions. So C2O4 minus 2 is oxidized to CO2 by this reaction, and we have MnO4 minus oxidizes to Mn plus 2. ఈ రెండు రియాక్షన్స్ అసిడిక్ మీడియంలో బ్యాలెన్స్ చేసి
you have to merge both the reactions. Try cheyandi. We have done this reaction in past in our class. Right. So how do we balance this one? We have already balanced it, right? So this one you need 2 moles of carbons, oxygens are 4, here you need 2 electrons. So this is balanced one is MnO4 minus plus what? Akkada 4H2, 8H plus. So we got 8H plus 5 electrons gives us Mn plus 2 plus 4 moles of H2O. So we need to balance this reaction, we will get the final reaction. Right? Oxalate ion is oxidized to this much. Right? So what you have to remember, one more thing here, the very important fact about the KMnO4 is KMnO4 will be on band 1 band. You should remember this mnemonic, that is band 1, band 1 4 3. So this you should remember. What is the meaning here? In basic medium it will be converting, it is taking only 1 electron. In acidic medium, ఇది 153. So in acidic medium it takes 5 electrons. In neutral medium it takes 3 electrons. Right? So what can I write here? MnO4 minus ka 3 mediums ఉన్నాయమ్మ. ఒకటి acidic medium, we know it, where it needs 5 electrons, where it converted into Mn plus 2. It is converted into Mn plus 2. Whereas in basic medium, it takes up only 1 electron, converts itself into MnO4 minus 2. MnO4 minus 2, 1 electron is required. So in neutral medium, it takes up how many electrons? 3 electrons, and it will be converted into MnO4 minus. So ikkada plus 7 nunchi 3 add chesthe plus 4 vastundi, ante MnO2 form avutundi. So these are the reactions you should remember: acidic medium, basic medium, neutral medium. Right? So what electrons are required? Acidic medium, we know it properly. In acidic medium we always use this one. So in basic medium, so we have to use only 1 electron for the oxidation of it. Right? Every time it behaves like a oxidizing
agent only. So ये तीनों reactions can also be written for manganese. That is, if MnO4 minus is converted to MnO4 minus 2, you can balance this reaction. Here only one electron is required. If MnO4 minus is converted to Mn plus 2, Mn plus 2, we know that 4H2O, 8H plus 5 electrons. So 5 electrons are required. If MnO4 minus oxidizes to MnO2, how do we balance this? 2 oxygens are required. Here is 2H2O. So here 4H plus and 3 electrons. So this is what you have to remember. So what the thing you should remember: basic medium, acidic medium, neutral medium. In basic medium it requires 1 electron. In acidic medium it requires 5 electrons. In neutral medium it requires 3 electrons. So this point you should remember, and how is it going to convert it like this also you can remember, right? So this is the KMnO4 chemistry. Okay, so now we'll go to our NCRT and we'll check for these reactions. D and F block elements. Right, here is the preparations of potassium dichromate. So potassium dichromate K2Cr2O7. Potassium dichromate is very important chemical used in leather industry, and an oxidant for preparation of many azo compounds. Dichromates are generally prepared from chromate, which in turn obtained by the fusion of chromite ore. So chromite ore formula is FeCr2O4 with sodium or potassium carbonate in free excess air to produce the oxygen. So here is the Na2CrO4, and so found Na2CO4 is acidified with H plus ions or any acid to convert it into Na2Cr2O7. The yellow solution of sodium chromate, ikkada chudu, yellow solution of chromate. So ikkada ippudu intamundu chusinatuvanti question chudandi, we have seen this question. In this question, this is liquid, this is solid, this is gas. So Fe2O3 ka molar mass you have to find. Iron oxide ka molar mass aapko find cheyali. Filtered and acidified sulfuric acid to give a solution from which orange sodium dichromate Na2Cr2O7 2H2O can be electrolyzed. Sodium dichromate is more soluble than potassium dichromate, that's why we get this one. And this is another important reactions we should remember, that chromate and dichromate ions are in equilibrium with each other with the medium. So you got CrO4 minus 2 and Cr2O7 minus 2. ఈ రెండింటి మధ్యలో you will get an equilibrium. This is the equilibrium. So దీనికి acid యాడ్ చేస్తే, so you get this one. So దీనికి base యాడ్ చేస్తే you will get back. So this equation is written in this format, you should remember. Right? So these two are the structures of potassium dichromate and chromate. Chromate ion is in yellow color, you can check here. So what is the color of it? Yellow color. But here this is, what do you call this? Orange color. And one more point to be noticed, the hybridization or the structures are sp3 hybridized. But in Cr2O7 you have this bridging bond. One bridging bond is present and 3 oxygens are present here. 3 oxygens are present. Right? So here bonds of chromium to oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So ikkada
what you have to remember is, so numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 are similar bonds, same bonds. But whereas 7 and 8 are bridging bonds. These are bridging bonds because two chromiums are converting into this one. So these 3 plus 3, total 6 bonds are in resonance with each other. They are in resonance with each other. So they will be in resonance with each other. Right? So this is the structure of it. Right? इसका reactions भी check कर लीजिए. Cr2O7 reactions కూడా మనం చూస్తున్నాం already. So Cr2O4 minus 2 in acidic medium converts to Cr plus 3. Balance చేయడానికి he took 2 here, 7 oxygens, 7 H2O, 14 H plus and 6 electrons. This is the balanced reaction. And there are reactions of it 1, 2, 3, 4. So इसका reaction इनके साथ आपको करना चाहिए. तो इकड़ा every time 6 electrons are being used. ఇక్కడ కూడా 6 electrons రిలీజ్ అవుతున్నాయి. హియర్ ద 6 electrons ఆర్ యూజ్డ్ అప్. సో ఇవి ఈ 4 రియాక్షన్స్ మీరు మాడిఫై చేసి రాయాలమ్మా. బ్యాలెన్స్డ్ రియాక్షన్స్, ఇది రెడ్యూసింగ్ ఆఫ్ రియాక్షన్, దిస్ ఈజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఇవి రెండింటిని కంబైన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద రియాక్షన్స్. ఐ విల్ గివ్ యూ 5 minutes టైమ్. సో దీస్ 6 reactions you have to write it. Balanced reactions you should write it. It oxidizes I minus into I2, Sn plus 2 into Sn plus 4, H2S into S, Fe plus 2 into Fe plus 3. So it completely oxidizes. Balancing reactions రాయాలమ్మా. చలో అమ్మ, ఈ బ్యాలెన్స్డ్ రియాక్షన్స్ రాయండి. ఇది ప్లస్ ఇది అటాచ్ చేసి రాయాలమ్మ, అంతేం లేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు రైట్, ఐ కెన్ రైట్ వన్ ఫర్ యూ. Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electrons gives us 2 moles of Cr plus 3 plus 7 H2O. So then I sync it with I6I minus gives you 3I2 plus 6 electrons. Just you cut the electrons अन्निట్లో ఈక్వలే ఉన్నాయి. సో జస్ట్ యాడ్ करके लिखना है बस. ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిట్లో ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయండి. అన్ని 6 ఉన్నాయి కదా, అన్ని 6 ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ ఇమీడియట్లీ డూ ఇట్. డైరెక్ట్ యాడ్ చేయడమే. రియాక్టెంట్స్ products are added from the both the reactions. So 2 minutes time, you write it.
చేశారమ్మా? బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోయిందా? ఓకే. So then we have the potassium permanganate. Potassium permanganate reaction is very important. You can check here. Potassium permanganate is prepared by fusion of MnO2. Manganese dioxide is KOH के साथ इसको fusing करना है. So we'll get K2MnO4. ఇక్కడ కూడా MnO4 వచ్చింది. When metal hydroxide, an oxidizing agent like KNO3. So KNO3 is an oxidizing agent here. This produces the dark green colored K2MnO4 is formed, which disproportionates in neutral or acidic medium to permanganate. MnO4 minus ఇక్కడ disproportionation అయిందండి. చూడండి ఒకసారి. MnO4 minus is disproportionated to MnO4 minus and MnO2. So this is how the disproportionation takes place. Here, if you check the numbers, here it is plus 7 oxidation state, here it is plus 6, this is minus 2, this is plus 1, this is plus 7, this is plus 6, and this is plus 4. So these reactions we have already seen just now. సో MnO4 का రియాక్షన్స్ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చారు. దీని స్ట్రక్చర్స్ ఐరన్ సల్ఫేట్ का రియాక్షన్స్, ఐరన్ का రియాక్షన్ NO3, I3 మైనస్ का రియాక్షన్. చూడు ఇక్కడ ఇట్ నీడ్స్ 1 electron in basic medium, it needs 3 electrons in neutral medium, in acidic medium it needs 5 electrons. ఈ రియాక్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి. In acidic medium 10 moles of I minus is converted to I2. ఈ బ్యాలెన్స్ చేసామండి రియాక్షన్స్ మనం ఆల్రెడీ. Fe plus 3 is converted to Fe plus 3. Iron oxalate is converted to carbon dioxide. H2S is oxidized to S minus 2. This is the balanced reaction. SO3 is oxidized to SO4. NO2 minus oxidized to NO3 minus. So in neutral medium, MnO4 minus oxidizes I minus into IO3 minus. MnO4 minus oxidizes S2O3 minus 2 into SO4 minus, where MnO4 is oxidized to this. This is neutral or faintly alkaline medium. Neutral medium, it's not an alkaline medium. Faintly alkaline medium is almost neutral medium. So balanced reactions. And manganese salt is oxidized to MnO4. So the presence of zinc sulfate or zinc oxide catalyzes the oxidation reaction. MnO4 minus Mn plus 2 both will convert into MnO2. Right? So these are the chemical reactions. You are asked to write these reactions once again. ఇక్కడ వీటికి ఉన్న రేషియో అడుగుతాడమ్మా. 5:2. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 5:2. KMnO4 అన్నీ అంతే ఉంటాయమ్మా, 5:2. ఇక్కడ 2:1 ఉంది. సో ఇక్కడ 8:3 ఉంది. రైట్? సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 2:3. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ balancing we have already seen in the first year, that is again repeated here. Right, these are the reactions of potassium permanganate and dichromate. Now you have to attempt this question. Second question you have to attempt. సెకండ్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయండి అమ్మా, ఇప్పుడు చూసినటువంటి దాంట్లోనే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ బై బోత్ K2Cr2O7 అండ్ KMnO4 ఇన్ అసిడిక్ మీడియం? రైట్? సో I minus gives you I2, S2 minus gives you S, Fe plus 2 gives you Fe plus 3, I minus gives you IO3 minus, S2O3 minus 2 gives you S2O3 minus 2. So both should give in acidic medium only.
చూడండమ్మా, this reaction is not in acidic medium, right? So just we have seen this. ఇక్కడ చూడండి, I minus is converted to IO3 minus, but the medium is neutral medium. Acidic medium కాదు ఇక్కడ, right? So this is excluded. This reaction is there. H2O3 ది రియాక్షన్ ఉంది ఇక్కడ. Yeah, H2O3 is oxidized by both. Okay, so that's why, so D ఉన్నది కరెక్ట్ కాదండి, ఇది కాదు ఆన్సర్, ఇది కాదు, ఇది కాదు. సో D లేనటువంటి ఆన్సర్ ఒకటే. అంతేనా? అన్నిట్లలో 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ డన్ ఇన్ న్యూట్రల్ మీడియం. చూడండి, అన్ని ఈక్వేషన్స్ గుర్తుంటేనే యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ ఆన్సర్. Right, so this is potassium dichromate and potassium chromate. Before that we have to see the nature of oxides also undi, idi kuda chuddam. Chudandi ikkada oxides and oxonium ions. So this paragraph is also important point. Ikkada nunchi kuda questions adigaru. Deen nunchi మీరు 3 యాసిడ్స్ ఆక్సో యాసిడ్స్ సపరేట్ చేయాలి. బేసిక్ ఆక్సైడ్స్ను సపరేట్ చేయాలి, అసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ను సపరేట్ చేయాలి, యాంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్ను సపరేట్ చేయాలి. సో వీటికి ఒక చిన్న టేబుల్ కొట్టుకొని ఆ టేబుల్లో ఈ మూడింటిని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మీరు. ఓకే, సో ఐ విల్ మేక్ దట్ టేబుల్ హియర్. ఈ థియరీ అంతా గుర్తుండదమ్మా, థియరీని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు మనకు, రైట్? సో ఇక్కడ అసిడిక్ ఆక్సైడ్స్, బేసిక్ ఆక్సైడ్స్, యాంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్, న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్ ఏముండవు ఇక్కడ. Oxides which are generally formed when the reaction of metal with oxygen at high temperature takes place. All metals except scandium from MO oxides are ionic. The highest oxidation number in oxides coincides the group number attained. For example, S2O3, Mn2O3. Behind the group 7, no higher oxides of iron are known. Besides the oxides, the oxocations are also known. The oxidation number of metal increases, ionic character decreases. So in that case, manganese in Mn2O7 is covalent green oil. Chudandi, Mn2O7 is a covalent and green oil. Even CrO3, vanadium pentoxide, have low melting points. These higher oxides are acidic, character is predominating. సో ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా మనకు ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. అసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ 3 మెన్షన్ చేశాడమ్మా. ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. నౌ యూ కెన్ చెక్ దెమ్. అంతేనా? ఇక్కడ క్లియర్గా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ అసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ ఏంటి. సో అసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ Mn2O7. Mn2O7. Next one is CrO3, right? The last one is V2O5. So these are the 3 oxides of metals which are acidic in nature. So generally we consider that the metallic oxides are basic in nature. Mn2O7 HMnO4 gives HMnO4. Mn2O7 నుంచి HMnO4 వస్తుంది. So this is a permanganic acid. CrO3 gives you H2CrO4 and H2Cr2O7, chromic acid, dichromic acid. And V2O5 is however amphoteric though mainly acidic. V2O5 however amphoteric though mainly acidic. So what is the meaning of this point అమ్మ ఒకసారి చెప్పండి నాకు. సో V2O5ని 2 చోట్ల పెట్టు అంటుండ, అంతేనా? So V2O5 can also be amphoteric, though mainly acidic भी है, amphoteric भी है.
it gives VO4 3 minus as well as VO2 plus salts. In vanadium there is a gradual change from basic V2O3 to less basic V2O4 to amphoteric V2O5, right? So dissolves in acids and forms these ones. V2O5 reacts with alkali as well as acids to give V4 3 minus V4 plus respectively. The characterized CRO is basic but CR2O3 is amphoteric. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఆంఫోటెరిక్లో రెండు మెన్షన్ చేశాడు చూడండి, CR2O3 అండ్ V2O5 రెండు మెన్షన్ చేశాడు. అండ్ బేసిక్ వన్ CRO మెన్షన్ చేశాడమ్మా. CRO ఈజ్ ద బేసిక్ వన్. సో దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఈ టేబుల్ మీరు ఇక్కడ చేసి పెట్టుకోవాలి. దెన్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. దీని నుంచి క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ అడిగారమ్మా, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అసిడిక్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ బేసిక్. చూపిస్తా చూడండి ఇక్కడ. The amphoteric oxides among V2O3, V2O4, V2O5 upon reaction with alkali leads formation of an oxide anion. The oxidation state of V in oxide anion is how much? Amphoteric oxide among these is V2O5. అంతేనా? సో when V2O5 ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడు, when V2O5 reacts with alkali as well as acids gives VO4 3 minus VO4 plus. ఇందులో వెనీడియం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అడుగుతుంది. చెప్పండి, ఇందులో వెనీడియం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వస్తుంది? సో x minus 8 ఈక్వల్ టు -3, x ఈక్వల్ టు +5 వస్తుందమ్మ. ఇక్కడ +5 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా +5 వస్తుంది అనుకుంటా. సో x minus 8 ఈక్వల్ టు +1. సో x ఈక్వల్ టు అంతేనా? x minus 8 ఈక్వల్ టు +1, ఇది ప్లస్ అవుతుంది అంటే +9 వస్తుందా? VO4లో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వస్తుందమ్మా? ఆల్కలీ టు ఫామ్ ఎన్ ఆక్సైడ్ anion. ఆక్సైడ్ anion అడుగుతున్నాడు కదా. ఆక్సైడ్ anion ఈజ్ VO4 -3. VO4 -3. సో దేర్ ఫోర్ V ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ x minus 8 ఈక్వల్ టు -3, x ఈక్వల్ టు +5 ఈజ్ ద ఆన్సర్. చూడండి క్వశ్చన్ ఎంత ట్రికీగా ఉందో. ఇక్కడ చెప్పడమేమో రెండు చెప్పాడు, రైట్? హీ మెన్షన్డ్ బోత్ హియర్. VO4 -3, VO4 ప్లస్. రెండు 4లే కానీ మైనస్కి వచ్చేసరికి 3 ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, రైట్? దీంట్లో ఎంత వస్తుందో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వెనీడియంది ఎక్కువ వస్తుంది కదా. x minus 8 ఈ ఆక్సిజన్ 2 -2 into 4 -8 ఈక్వల్స్ టు +1. సో x వుడ్ బి +9 వస్తుంది. 9 పాసిబుల్ కాదే. వెనీడియం దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? స్కాండియం, టైటానియం, వెనీడియం అన్ని 5 ఎలక్ట్రాన్సే ఉన్నాయి కదా, రైట్? సో విల్ చెక్ దట్, బట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ D block elements. Okay, so we'll take up one more question. Spin only magnetic momentum value of the compound with strongest oxidizing power among these is in Bohr magnetons. ఇందులో స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ను ఫైండ్ చేయాలి. అండ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ దాన్ని అది కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. ఓకే,
సో దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. మళ్ళీ ఒకసారి అంతా రివైజ్ చేయండి అమ్మా. మధ్యాహ్నం ఎగ్జామ్ అందరూ బాగా రాయాలి. ఓకే. ఇది ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ క్వశ్చన్. సో దిస్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సాల్వ్డ్. This is from practical chemistry. This is also from practical chemistry. So third question we have done, second question we have already solved. So this is the one. ఇక్కడ ఐరన్ మాత్రం దీని ఇది కనుక్కోవాలి. సో ఇది ఎంత వస్తుందమ్మా? ఇది 40.